Tahebalo Paremas. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, you will witness an exciting flypast by frontline jets of Pakistan Air Force. First to appear on the venue are the Sherdils in a 9-ship Spirit formation. Sherdils comprise of K-8P aircraft. Keep your eyes focused on the horizon as this formation will approach the venue right in front of you. Ladies and gentlemen, emerging from the horizon and approaching perpendicular to the venue, covering the sacred skies of motherland, the Sherdils. This formation is being led by Wing Commander Yasir, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron. Ladies and gentlemen, the formation is spreading national flag colors of green and white in the skies, depicting national pride and glorious future of the great Pakistani nation. Ladies and gentlemen, after the beautiful salute by the Sherdils, please throw your gaze towards left of the venue now, as the next aircraft approaching is a single-ship Mirage aircraft from number 50 Squadron. This aircraft is being flown by Squadron Leader Abdullah Waji. Flying at an altitude of 250 feet above ground level, this aircraft will present a high-speed dash. Mirage is a frontline deep strike aircraft which holds a unique honor of serving Pakistan Air Force for past 5 decades. It's a beautiful machine with a high rate of dependability. Approaching from the left of the venue, the Mirage aircraft. Ladies and gentlemen, after the single ship high-speed pass, now approaching the venue from the left is the formation of legendary Deltas, the Mirage aircraft. Today this formation is being led by Wing Commander Talal. This formation, ladies and gentlemen, will present a linear brake maneuver in multiple directions. Ladies and gentlemen, the formidable Mirages are well known for their high-speed dash and accurate weapon delivery. The next formation running in is of extremely potent F-16 Fighting Falcons from number 9 Squadron. J10C Thunder, the pride of Pakistan. This formation today is being led by Wing Commander Zishan. Pakistan Air Force is the only air force in the world producing a fighter aircraft in form of JF-17 Thunder on its own. It is a battle-tested jet with a very lethal cutting-edge technology. This formation will now present a linear bomb burst in front of you. Here comes, ladies and gentlemen, the linear bomb burst. Now, from the left again, approaching the venue is a formation of most anticipated, much awaited J10C Dragons. This formation is being led by Wing Commander Imtiaz,
Officer Commanding Number 15 Squadron. And here comes, ladies and gentlemen, the dragon from the east. I present to you the J10C. This formation will now feed into the landing pattern and land in front of you. After landing, all aircraft will taxi in and park at the main tarmac, right in front of you in a synchronized manner. Ladies and gentlemen, J10C is an omni-role fighter aircraft enabled with extended long-range first-shot BVR capability. Owing to its excellent performance in all flight regimes and altitudes, matchless maneuverability, and advanced integrated electronic warfare suite, the aircraft can take on any contemporary aerial and ground threats with a high degree of assurance. Equipped with latest avionics such as modern AESA radar and fully fused sensor systems enabling employment of a variety of weapons, the aircraft is ideally suited for conduct of multi-domain operations. Today, ladies and gentlemen, the J10C aircraft is becoming the part of the same prestigious number 15 squadron that achieved the first aerial kill for Pakistan Air Force on an intruder on Eid Day, 10th April 1959, making it a special Eid for the whole country. Later, squadron continued to keep its glorious legacy and achieved numerous laurels in 1965 and 1971 wars, and achieved 3 aerial kills. The squadron also played a pivotal role in Operation Swift Retort and created yet another saga of valor and resolve. Ladies and gentlemen, if you look towards left, you can see that the landing has already begun. Realizing the emerging geostrategic environment and Pakistan Air Force consequent role, the government of Pakistan was forthcoming in its support for acquisition of this weapon system despite fiscal challenges, especially in COVID-19 situation. The support extended by the JS headquarters and sister services in this regard speaks volumes about the synergy and clarity of operational requirements that exist at the highest levels. Tremendous cooperation by the Chinese government as well as PLA made it possible for us to sign the contract in minimum possible time. The contract for the acquisition of J10C weapon system was signed with Chinese OEM in June 2021, which included provision of the jets and associated weaponry along with initial training of the air and ground crew. Delivery of the same in only 8 months is unprecedented when it comes to acquisitions of such high-end technology and firepower. J10C is a symbol of brotherhood, unity and trust. It also depicts hard work, devotion, dedication and perseverance.
Ladies and gentlemen, it is indeed a very historic and proud moment for the entire Pakistani nation. After switching off the aircraft, the pilots will exit and the ground crew will secure the jet. Meanwhile, if you look towards the leftmost aircraft, you can witness it's fully loaded, giving a loud and clear message about the operational preparedness of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, be it socio-economic domain, geopolitical or geostrategic ties, China has always remained an iron brother to Pakistan. The delivery of J10C weapon system to Pakistan in record time of 8 months is testament to this special relationship between the two countries. Thanks to an absolute backing by the government of Pakistan and the Chinese government, support of the sister services, and above all, the cohesion and the harmony amongst the political and military leadership of Pakistan, that despite various challenges, this milestone has been achieved. Number 15 Squadron! Ladies and gentlemen, the proud number 15 Squadron will now present to the nation first batch of J10C Dragon weapon system with a pledge to uphold the legacy of Pakistan Air Force at all costs. Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, I present to the nation the first formation of J10C aircraft. Assalamu alaikum, sir.
Ladies and gentlemen, recitation from the Holy Quran followed by recitation of the Root Sharif by Chief Warrant Officer Qari Muhammad Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے جس قدر ممکن ہو طاقت اور سواریاں فراہم کرو. ان کے ذریعے دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کو مرعوب رکھو گے. ان کے علاوہ ان دشمنوں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. تم راہ خدا میں جو چیز بھی قربان کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں ملے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. May I now request the Honorable Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu, Nishane-e-Imtiyaz Military, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force, to kindly take the podium for his address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellency, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Honorable Federal Ministers, Service Chief, General and Air Officers, distinguished guests from People Republic of China, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my profound privilege to welcome you to the induction ceremony of J10C aircraft. Indeed, it is a historic occasion and I'm extremely grateful to the Prime Minister for gracing this event with this extreme presence. I also express my deep gratitude to all the distinguished guests for honoring us with their presence today. Ladies and gentlemen, we live in a challenging time
in the wake of evolving global and regional environment. The rapidly changing geostrategic environment has profound impact on the region as well as Pakistan. In addition, pace of changing technology in contemporary world continuously to alter the character of war at fast pace. Advancement in space, network, electronic warfare, cyberspace, nanotechnology, and miniaturization coupled with artificial intelligence have profoundly affected the traditional concept of national security and defense. In order to provide safe and secure environment to our nation against all threat, the armed forces of Pakistan continue to synergize their effort, bridging capability gap through timely induction programs. Considering modern parameters of warfare, induction of J10C aircraft into Pakistan arsenal today is a result of one such combined effort which merit profound appreciation at all levels. Your Excellency, the Prime Minister, I must acknowledge outstanding support that the PF received from the government of Pakistan under your able leadership despite challenges and stress of COVID pandemic. This milestone could not have been possible without your kind patronage in providing the fiscal space to equip Pakistan Air Force with this weapon system within a short span of 8 months. I would like to make a special mention of the all-out support by the Chief of Army Staff. I may also mention that all ranks and files of Pakistan Air Force admire his vision and personal involvement to see the manifestation of this project. And I am also extremely grateful for his support in other PF projects of national importance. Ladies and gentlemen, this ceremony is also a testimony to the strong partnership between two brothers, Pakistan and China. Our commitment to work together in multiple domains is undoubtedly significant to ensure peace and stability in the region. I am extremely grateful to the Chinese political and military leadership as well as His Excellency Chinese Ambassador and his team in Pakistan for their assistance and cooperation. Effort by the management of CATEC and their staff is also worth praising. Lastly, I commend the dedication and the professionalism of my team for successful induction of this weapon system in a record time despite several challenges. Ladies and gentlemen, induction ceremony of J10C aircraft has many significant aspects to it. Today, after a gap of almost 4 decades, Pakistan Air Force is inducting next generation combat system with all this concept, state-of-the-art technology and weaponry. Last such event was in 1982 when F-16 aircraft joined the Pakistan fleet. Number 15 Squadron, also known as Cobras, is the first Pakistan Air Force squadron to be equipped with J10C Dragons. Ladies and gentlemen, on a personal note, number 15 Squadron was my first unit where I began my journey as a fighter pilot. Later, I had the privilege to command this elite squadron also. Number 15 Squadron has a glorious history of service to Pakistan, both during war and in peace. The squadron has the distinction of PF first kill on 10th April 1959 when Flight Lieutenant Muhammad Yunus shot down an Indian Air Force Canberra over Rawalpindi. Later, the unit actively participated in both 1965 and 75 wars. More recently, the squadron provided the main offensive effort during Operation Swift Retard on 27th February 2019 with desired effect. Re-equipment of Cobras with J10C is certainly a well-earned honor for this battle-tested and decorated PF squadron. At the same time, it has also placed a huge responsibility on the leadership and personnel of this unit to operationalize the capability as quickly as possible. Ladies and gentlemen, J10C has a fully integrated weapons, avionics and EW suite that make it a potent
combat system under the contemporary environment of non-contact warfare. The aircraft is configured with world's top-class weapon, including PL-15 air-to-air missile and variety of stand-up position munitions, ISA radars, net-centric and sensor fusion capabilities enable it to detect, engage and destroy targets at long range, both in air-to-air as well as air-to-surface domain. With multi-domain capability, J10C aircraft would indeed revolutionize Pakistan Air Force operational thought. It will enhance net-centric and integrated employment of electronic warfare while ensuring retention of first shot capability. Undoubtedly, PAF has always been fully motivated, trained and skilled to deter any aggression and misadventure regardless of the quantum of the threat. However, induction of this weapon system will further enhance Pakistan Air Force capability to effectively deal with the requirement of contemporary aerial warfare. I am confident the pilot and the technician of number 15 multi-role squadron shall ensure smooth and swift induction of this capability with professionalism and commitment, upholding Pakistan Air Force legacy, inshallah. Ladies and gentlemen, alhamdulillah, under all challenging situations, Pakistan Air Force has proved equal to the task. PF has always fought outnumbered and lived up to the expectation of our great nation. We have never attempted to match numbers nor wish to be in any arm race. However, we continue to enhance our capability to ensure national security and regional stability. Ladies and gentlemen, to meet contemporary threats, our focus is on strategic restructuring. In this regard, Pakistan Air Force is pursuing a well-crafted developmental strategy, smart induction programs, putting hands on niche and disruptive technologies, human resource development with modern parameters from our nursery to professional military education, high quality combat training to maintain highest level of readiness across all domains, and focused on major R&D to promote government indigenization effort for economic prosperity of Pakistan. Ladies and gentlemen, I would like to share that the aerospace industry is globally treated as strategic industry based on technological, fiscal, social and national security dividends. It is projected at more than 10 trillion US dollar for next 20 years. Moreover, cyber and IT industry also fall in line with aerospace industry owing to its tremendous growth and pivotal role. In this regard, Government of Pakistan has undertaken several key initiatives, including formulation of Special Technology Zone Authority and National Aviation Policy to harness potential of aerospace, cyber and IT industry. In line with the vision of His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, PF Alhamdulillah, has launched a flagship project called National Aerospace Science and Technology Park, commonly known as NASTAP. The NASTAP project aimed to establish aerospace cluster at Kamra as well as Technopark in major cities and reputed university across Pakistan. The project is well poised to harness niche technologies including robotics, UAVs, radars, software-defined radios, as well as futuristic capability in smart material, 3D printing, sensor fusion, supercomputing, artificial intelligence, to name a few. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge the support of Government of Pakistan in establishing this premier institution of aerospace and academia linkages. As a project of strategic national importance for which I express my extreme gratitude. PF will inshallah continue to bring good news for the nation in near future in this regard. Ladies and gentlemen, in the end, I congratulate the whole nation on the induction of J10C weapon system for Pakistan today. I once again sincerely thank His Excellency the Prime Minister of Pakistan for his patronage and presence here today. I am also extremely grateful to all distinguished guests for sparing their valuable time and gracing this historic event. May Allah bless our collective effort to fully contribute towards prosperity of people and progress of great nation. Ameen. Pakistan Air Force
Zindabad, Pakistan, Paindabad. May I now request His Excellency, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to kindly address the gathering. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janab Air Force Chief Zahir Ahmed Babar Sahib, Federal Ministers, Services Chiefs, ہمارے چائنیز گیسٹ آفیسرز، میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 40 سال کے بعد، 40 سال پہلے F-16 ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری ایئر فورس میں، تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹسٹ ایروپلین سے ایئر فورس کے اندر. اور اس کے بعد اب یہ جو آج ہم نے ڈسپلے دیکھی ہے J10C کی، یہ ہماری قوم کو اس لیے ہم مبارک دیتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ایک امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بر صغیر میں، اور اس امبیلنس، سیکیورٹی امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہماری ڈیفنس سسٹم میں. میں اس کے لیے چائنا کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں. اپنی قوم کی طرف سے چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم، غالباً 8 مہینے کے اندر یہ ہمیں جیٹس پرووائڈ کیے، جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں. اور دوسرا، میں اے چیف آپ کو جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کی ماڈرنس تھنکنگ ہماری آرم فورسز کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ جو آپ نے ٹیکنالوجیز اور آنے والی جو فیوچر وارفیئر ہے اس کے اوپر، تو اب ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ زور دیا جائے گا. تو جو بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی کہ آپ سے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم اب کیسے اپنا ملک کا رخ موڑ سکتے ہیں انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی زون سیٹ اپ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں ساری ماڈل ٹیکنالوجیز ہوں گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ ہر قسم کا پروفیشن، ہر فیلڈ کے اندر کوالٹی پروفیشنلز پاکستانیز آج اویلیبل ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھتا جا رہا ہے، سٹیبل ہوتا جا رہا ہے، اکنامکلی ساؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ڈائریکشن سیدھا ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سارا ٹیلنٹ ہمیں اویلیبل ہوگا. میرا یہ ایمان ہے کہ ملک میں ہم ہر قسم کا انٹرنیشنل کوالٹی کا ادارہ بنا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اویلیبلٹی ہے باہر ایک پول آف پروفیشنلز کی، کہ جب بھی ہم انشاءاللہ اس ملک میں جس طرح یہ آگے بڑھے گا ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. مجھے پاکستانی قوم کی طرف سے آج اپنی آرمڈ فورسز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرمڈ فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہے. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا رسپانس تھا، ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کے لیے.
آپ کو میں یہ احساس آج دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہو. تو آج ہماری قوم، میں یہ اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑی قربانیاں دے کے ہم نے یہ پچھلے 2003-4 کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے، ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے، لیکن جب اس طرح کی جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنجز ہمارے سامنے آئے، یہ بہت مشکل جنگ ہوتی ہے. اجڑ گئے ہم ملک. اب دیکھیں عراق کے اندر کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا. تو ملک اجڑ جاتے ہیں، لیکن جس طرح ہماری آرمڈ فورسز نے اور پبلک نے جس طرح یہ سامنا کیا، تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنی حفاظت کر سکتا ہے. تو میں آج بڑی خوشی کا اس لیے اظہار کرتا ہوں کہ مجھے ابھی جو ڈسپلے دیکھی ہے، مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. پاکستان جب بنا تھا، اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریباً، کہ ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے، خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکے. تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کا کرم ہے، ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے، ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا، ملک کی آمدنی بڑھے گی، تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنے، اپنے نچلے طبقے کے پیسہ خرچ کرنا. ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپڈ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں، ہر خاندان کو یہ جو 10 لاکھ کی انشورنس دینا، اور پھر احساس پروگرامز کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا. اور دوسرا، جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی، انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں تو جب ایک اصل آپ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو جنگ لڑنی نہ پڑے، کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس اتنی تیاری ہے کہ جب اگر وہ ان کے اوپر کسی قسم کی اگریشن کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ ان دو طرف ہم اپنا پورا اگلا جو ہماری بجٹ کی پرائرٹیز ڈالیں گے. میں اسکواڈرن 15 کو آپ کو بھی آج اکنالج کرتا ہوں، کیونکہ جو ہم نے ڈسپلے دیکھی اور یہ جو آپ نے ریکارڈ ٹائم پہ یہ نئے ایئر کرافٹس کے اوپر جو قابو پایا، تو آپ کو بھی میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. May I now request His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, Chief of the Air Staff, Services Chiefs and Honorable Ministers to kindly proceed towards the aircraft for inspection. बाइक ने 15 दिया, बाकी का 15 वो भी लास्ट वन में, इसलिए आपने बंद करा दिया है. एक ही वन में चला गया एक वोट देना पड़ेगा.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस तकरीब से खिताब भी किया है। फाइटर एयरक्राफ्ट J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के मौके पर तकरीब, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त एयरक्राफ्ट का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़िर आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जदीद लड़ाका तैयारे J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत। एयर चीफ इस वक्त एयरक्राफ्ट के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ भी इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कॉकपिट में मौजूद हैं। उनके साथ आर्मी चीफ भी मौजूद हैं, एयर चीफ भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इस तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत, और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एयरक्राफ्ट की खुसूसियात के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। इस वक्त आर्मी चीफ भी मौजूद हैं और एयर चीफ भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी J10C का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कॉकपिट में मौजूद हैं और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त एयरक्राफ्ट का मुआयना कर रहे हैं, कॉकपिट में मौजूद हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त एयर चीफ वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ कर रहे हैं तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुआयना किया है और इस वक्त वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़र आप देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त कॉकपिट के अंदर मौजूद हैं और उनको ब्रीफ किया जा रहा है। एयर चीफ ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान इस मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को J10C की खुसूसियात से मुतालिक ब्रीफ किया जा रहा है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J10C की शमूलियत पाकिस्तान एयरफोर्स में, और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है। वो कॉकपिट में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मनाज़िर मुलाहिज़ा कर सकते हैं और वफाकी वज़ीर असद उमर भी इस वक्त तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। J10C पाक फ़ज़ाइया में शामिल हो चुका है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की शमूलियत के मौके पर इस वक्त वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कॉकपिट के अंदर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तफसीलन इस तैयारे की खुसूसियात से मुतालिक आगाह किया गया है, ब्रीफ किया गया है। और इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर भी तैयारे के अंदर मौजूद हैं, उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन भी तैयारे का मुआयना कर रहे हैं। मनाज़िर आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई जदीद लड़ाका तैयारे J10C की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के हवाले से आज तकरीब का इनेकाद किया गया है।
इस वक्त ग्रुप फोटो के लिए तमाम लोग जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसल्लह अफवाज के अफसरान और दीगर जवानों के साथ फोटो के लिए, ग्रुप फोटो के लिए जा रहे हैं और उनके साथ वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं।